Ako yun, magpapag-apil. Kada ko na kung magbubuan eh. Alright, let's welcome our newlyweds, Mr. Noel and Mrs. Mary Jane. Delikado ato silang tagaan sa masigatong palakpakan. Alright, no, bisan pa man sa kalapok, no, sa ato kanang yuta tungod sa panahon, aliadyo ta nagatigom sa pag-celebrate. So ato tagaan sa masigang garbong palakpakan. Ano ka nang kusog siya kayo nga pakpak ang ato ang newlyweds. Congratulations. Okay, so you may now take your seats because we will be recognizing our principal sponsors and the rest of the people. Ang regalo ba? Alright, so maayong buntag kaninyong tanan. Sugo sa maayong pamatasan na maayong buntag. And we are very happy, no? Manami din sa iyong atubangan. And sa dili pagdugay-dugay, ato na yung sugdan ng ato ang program. And may I request the sa atong mga principal sponsors, kay napatay mga available seats here, the parents of the groom and bride, and dito po na table, secondary sponsors. So again, may I request all the principal and secondary sponsors. Alright, to acknowledge our principal sponsors, we have Mr. Terzo Navidad and Mrs. Merasol Navidad. A round of applause, please. Asa man silang ma'am and sir? Nanglingkod na ba ni sila? Alright. Up next, we have Mr. Eduardo Gadiano and Mrs. Marites Gadiano. A round of applause, please. Hello, ma'am. Ayong adlaw. Up next, we have Mr. Jason Marikit and Mrs. Maria Socorro Marikit. A round of applause, please. We have Mr. Julie Wapiri and Mrs. Maria Cleofe Wapiri. Na sila, madam? A round of applause, please. Up next, we have Mr. Ronilo Lebaton and Mrs. Diogracia Lebaton. A round of applause, please. We have Mr. Dionisio Adolfo and Mrs. Apolonia Adolfo. A round of applause, please. We have Mr. Crisanto Satrita and Mrs. Felisa Satrita. And Mr. Renato Rosales and Mrs. Lorna Rosales.